For years, thousands of Zimbabwean migrants have crossed the border to seek refuge in neighboring South Africa. Escaping an economic and humanitarian crisis at home, their flight is a matter of survival. Along the way, their lives are endangered by the violent gangs who prey on migrants on both sides of the border. There are some gangs of criminals who are very active in the border area, so in both Zimbabwean side and South African side. So what is happening is that these gangs systematically attack the illegal migrants while they try to cross the border. And they rob them of everything, so it can be money or can be cell phones, whatever. And if they don't have money, usually they also abuse sexually the migrants. So can be, of course, women and girls are the most vulnerable in these cases, but we have also a lot of cases of men obliged to have sex with other women in the same group. We've heard really bad stories. This man was injured by armed gangs of men known as Guma Gumas. Vakandibata vakandibvisa mbasha dzose vakandisunga maoko netambo yebhutsu yangu vakaitoitora vadaro ndobva vanditi tipe mari ndikavapa mari yandanga ndinayo ndobva vatora dombo akarova akabata neruoko kudai ndobva akarova rundai vakanditsika pambavhu panapa ndobva vazotisiya tisina mari. Since the beginning of the year, there has been a rise in the number of illegal migrants attacked and raped by these violent gangs. MSF medical teams in the border town of Musina have provided treatment to an increasing number of traumatized and injured Zimbabweans who make the hazardous crossing. Stripped of all their goods, these victims are desperately seeking help in a new and unfamiliar environment. At first, takamboda kupinda nepaboda kutaura kuti urizena navo vakabva varamba. Asi panapa panopindwa navo nemapasipoti chete. Chero vanga vaine mapemiti vairamba vachidambura mapemiti evanhu vachiita sei kana uine pasipoti ndiwo vanga vachipinda. Saka isusu takazofunga kuti titsvage vanhu vanotikrosesa. Ivo vakataura kuti varuda 150 rand pamunhu wega wega. Vachibva vati ndokukrosa kwatakaita kubva paBet Bridge. Vachitipinza nenzira dzemumasango tichifamba tichienda but tasvika manje pakati pesango. Saka inini the more yandakasvika ipapo havana kutaura neni but vakandikakata pabreast panapa vakatora mari yanga iri mukati dambura bra yangu vakati tikuda mari. Vamwe vakanga vakasara kumashure vakamhenu kuti vakasara, vamwe vakasara vakarepwa, vamwe vakasara vakaita sei. Tafamba futi tasvika pane umwe wanga uine futi tabudirira tatiza taenda. A few weeks later, while looking for a job in Musina, this woman was attacked again and raped. Ndanga ndichiva kuno kuzotsvaga basa kutauni. Nema 7 ndafunga kudzokera kumba. Ndabva ndamisa lift ndabva ndaenda ndamutaurira murume uya kuti inini ndatosvika. Murume akati hausati wasvika ana uzombopa remember pamba ipapo avapinda neni mumba make akandivhisa hembe by force akaita sex neni tisina kumbodi. The South African Department of Home Affairs has promised a new system to regularize the legal status of Zimbabweans in South Africa. Despite this, migrants are still often denied entry or forced back to Zimbabwe, even if they have appropriate documents. For those who manage to cross the border, the ordeal is not yet over. While they apply for asylum, migrants often face arrest or are left stranded for days in overcrowded shelters. Sometimes they have to sleep in the streets, putting their health and safety at risk. South African government should recognize that the situation in Zimbabwe is still not stabilized, still not stable. People continue to leave the country because of political reason and because of economic reason. They should try to find a way to permit these people to cross legally, and so it means in safety, and to stay in South Africa and work in South Africa for the time necessary.